So we can start. Yeah. The conference is running on YouTube. Okay, well, now once again, thanks to those who are connecting. I think it's our fourth. So start again. Yeah. Okay. Once again, thanks to all of you who are connecting again. I think it's our fourth one now in a row. So it's been a big commitment for those who have been watching all the different webinars. So thanks for the commitment. Снова всем здравствуйте. Это наша 4-я лекция подряд, и поэтому еще огромное спасибо. Так как это 4-я лекция подряд, это требует достаточного количества сил и посвящения себя данной работе, чтобы это все дело прослушать и чего-то узнать. Поэтому спасибо вам огромное. And today we'll talk about, I'm finding it, we'll talk about conditioning mainly. И сегодня мы будем говорить о кондиционировании. Okay, so you have my screen ready to go? Yeah, we have. It's running. Good. First, start with a small definition. What are we talking about when we talk about conditioning? Because it's quite a big word, quite a wide word. Давайте начнем с определения данного слова, потому что слово кондиционирование, как вы слышите обычно в лекциях и в названии, соответственно, тренерской работе, S&C, Strength and Conditioning, слово кондиционирование достаточно широкое понятие. And for me, the best definition out there is conditioning is to train to behave in a certain way or to accept certain circumstances. И самое простое и понятное вот для нас лично определение слова кондиционирование – это способ натренировать себя или приучить себя вести каким-то определенным образом для того, чтобы смочь принимать определенные обстоятельства. And it's important to get that definition right because we often see or hear when we talk discussing something like fitness, and we say, well, those players are fit, those teams are fit, or those teams are not. But I cannot tell you if a player is fit or if a team is fit until you tell me fit for what. И опять же, научить себя определенным образом принимать свои обстоятельства. Мы встречаем различных игроков, они тренируются, они говорят, что они находятся в достаточно хорошей форме, готовы тренироваться, но всегда мы задаемся вопросом, в достаточно хорошей форме для чего? And the first thing we need to look at if we want to answer that question, okay, what are we trying to be fit for? And so what are going to be the defining factor in our fitness? We need to go back to energy systems. И поэтому, когда мы задаемся этим вопросом, для чего же мы должны быть физически готовыми, нам нужно рассмотреть наши энергетические системы для того, чтобы ответить на этот вопрос. What is our main fear when we train players to be part of competition? Is them to run out of energy before the end of a game, to start being too tired and performance to be affected by it. И опять же, нашим основным страхом, когда мы готовим человека к каким-то соревнованиям, является тот самый страх, что наш игрок вдруг потеряет всю свою энергию, она у него закончится для того, чтобы участвовать в данных соревнованиях. So to answer that question of how can we condition our players to be able to go through full games without having that big dip, that big fatigue component. Поэтому что же нам нужно делать? Как нам нужно тренировать нашего игрока, кондиционировать нашего игрока для того, чтобы он прошел через весь цикл соревнований, не набрав большое количество усталости? We need to understand how the activity they're doing on the field is impacting their energy system and how we can improve those. И поэтому мы, опять же, должны понимать, что абсолютно все упражнения и все действия, которые они совершают на поле и в течение тренировочного процесса, так или иначе влияют на его состояние, поэтому что же нам с этим нужно делать и как развивать его энергетические системы? So some basic stuff to start with. We know that energy cannot be created and it cannot
disappeared. It's always transferred from one form to another form. Опять же, давайте начнем с неких простых вещей. Мы прекрасно знаем, что у нас энергия не теряется, но может передаваться. And for the human body, adenosine triphosphate, the ATP molecule, is the equivalent of money for us. It's a currency in our bodies. That's what buys energy. We exchange against energy. И опять же, мы, к примеру, знаем, что молекула аденозин-трифосфата позволяет передавать эту энергию, и это некая форма денег. По сути, наш организм использует это дело как некую валюту для того, чтобы позволять передавать энергию. For any kind of effort on the field, whether it's tackling, sprinting, running, passing the ball, the players need to buy that activity with some ATP. And ATP stocks are not infinite. И опять же, за любое активное действие, которое игрок совершает на поле, будь то захваты, спринты и так далее, наш организм должен заплатить, организм спортсмена, некое количество этих самых денег, то есть этого самого аденозин-трифосфата. Но запасы аденозин-трифосфата в организме не бесконечны. Constantly, we have process in our body that allows this ATP stock to be replenished, to get more ATP. And that's what we want to develop to get our players fit of condition. И опять же, мы можем заставить наше тело производить и восстанавливать запасы этого аденозин-трифосфата, и это и является нашей целью кондиционирования, приведения человека в форму, чтобы он мог пополнять запасы своей энергетической системы как можно быстрее. And we are successful in doing this if we can increase the amount of ATP available, or if we can lower the amount of ATP required to do a certain task. И опять же, мы можем считать, что наша работа выполнена успешно, если у нас запасы АТФ в организме увеличились, либо на выполнение каких-то действий, соответственно, затрачивается меньше аденозин-трифосфатов. And quickly on this, because I don't want to make it purely theoretical talk, but there are three main biological systems that can provide energy. Ну и давайте мы попробуем с некоторым количеством различных примеров это проговорить. Не хотим, чтобы вот данная часть лекции была исключительно теоретическая, но все-таки у нас существует три различных биологических энергетических системы. You have a phosphagen system who provide immediate energy for short bursts. So that's what we rely on when we, for instance, do a maximal sprint over 10 meters, or when we throw a ball or kick. Соответственно, у нас есть фосфогенная система, которая обеспечивает нас мгновенной энергией для коротких упражнений. То есть, по сути, это та самая энергия, которая тратится, когда мы пинаем мяч, когда мы совершаем спринт на максимальной скорости на 10 метров. Good thing about that system, it produces little residual, but it's as well quite hard to train. There is a big genetic factor in how good you are with that phosphagen system. Опять же, данная энергетическая система хороша тем, что она создает меньше сопротивления, меньше усталости, она не требует кислорода, но при этом ее достаточно тяжело развить. Then there is a glycolytic system, and this one can provide energy for any moderate to high intensity exercise over a quite big variation of duration, from as short as 10 seconds to as long as 3 minutes. Дальше у нас есть гликолитическая система, и она обеспечивает нас энергией для упражнений как средней, так и высокой интенсивности с достаточно большим размахом по времени, то есть от 10 секунд до 3 минут. And this one relies a lot on carbohydrates. So this sugar-rich food we can eat and transform into energy.
И данная энергетическая система очень сильно зависит от углеводов, которые мы потребляем, соответственно, тех самых богатых сахаром различных продуктов, которые мы, соответственно, можем съесть, они будут расщепляться, чтобы обеспечить нас энергией. And we have the oxidative system, the aerobic system, who's the system that provide energy for long duration events or for longer duration events. И у нас есть окислительная система, которая у нас используется на долгих периодах времени для упражнений низкой интенсивности. This system can break down carbohydrate, but it can as well break down fat and lactate to use as energy. Данная энергетическая система расщепляет углеводы, в том числе расщепляет жиры, и тем самым обеспечивает нас энергией. So those different biological systems, it's important to understand a few things about them because it would impact how we're going to train later. Нам очень важно понимать несколько определенных там характеристик этих биологических энергетических систем для того, чтобы в последующем понимать, как тренироваться. They all have a power component, which is the maximum amount of energy the system can produce per unit of time. Соответственно, одной из характеристик энергетических систем является пиковая мощность. Это максимальное количество энергии, которое способна произвести система за единицу времени. They all have a capacity component, which is the amount of energy the system can produce. So that's the overall capacity. That's capacity. Дальше емкость или объем нашей энергетической системы, соответственно, это количество энергии, которое система может произвести. Вообще, в принципе, то есть некая емкость. And they all have a different delay, which is the time it takes for the system to reach its peak power. Дальше у нас есть, соответственно, задержка. Задержка у нас характеризуется временем, то есть это время, которое необходимо системе для достижения максимальной пиковой мощности. And finally, they'll have a critical duration. So there is a length of time for which the system peak power can be sustained. И дальше у нас есть критическая продолжительность или же выносливость. Это тот самый отрезок времени, на протяжении которого система способна поддерживать и производить эту самую пиковую мощность. So if you look at that table, what you can understand straight away is, okay, our anaerobic lactic system, so the phosphation system, is the most powerful one, but the one that has the lowest capacity. So it's going to give you that system when you use it, for instance, for a sprint or for a throw, or it's going to give you the highest possible amount of energy, but you can only have a little bit of it. And then you'll have to rely on another energy system. Ну вот давайте посмотрим, соответственно, табличку. Вот у нас есть анаэробная лактатная энергетическая система, та самая фосфогенная. Вот. У нее очень высокая пиковая мощность, но при этом емкость данной энергетической системы крайне низкая. Соответственно, она производит малое количество энергии, и критическая продолжительность, на которой способна там выдерживать эта энергетическая система нашу пиковую мощность, опять же, не такая большая. И поэтому наш организм после того, как совершает какое-то действие за счет данной энергетической системы, в дальнейшем должен опираться на прочие энергетические системы для дальнейшего выполнения каких-то физических задач. You can see as well that this anaerobic lactic system, which is the one we target a lot at training, is actually the least efficient of the three of them. It's not the highest in terms of power, but still it's quite low in terms of capacity, and its critical duration is quite medium. Дальше у нас, соответственно, идет анаэробно-лактатная энергетическая система, на которую мы очень часто опираемся во время нашего тренировочного процесса, но, как мы видим, она совсем не идеальна. Ее пиковая мощность, опять же, лишь вторая из трех. У нее, опять же, достаточно низкая емкость, и при этом она критическая ее продолжительность или выносливость не такая большая, не такая длинная. And of course, the aerobic, as you know, is the one that's the biggest capacity. You can produce energy using your aerobic system for
as long as you want. It's almost limitless. But it has really low peak power. You cannot rely on that system if you need to do something very powerful. И дальше у нас есть наша аэробная энергетическая система. Ее продолжительность практически бесконечна. Мы можем производить эту мощность на достаточно долгое время, но при этом пиковая мощность данной энергетической системы крайне мала. Every kind of training we're doing, we use a bit of those three systems, but in different proportions. И при любых наших тренировках, которые мы так или иначе проводим с нашими игроками, мы используем различные энергетические системы, все три в какой-то мере, но в различных пропорциях. But for every athletic ability you're trying to develop, there is an associated primary energy system that you need to target. И для каждой атлетической способности, которую мы собираемся развивать, у нас есть основная энергетическая система, на которую нам нужно целиться. So we can tell that they can use easily the table below in their presentations, right? Yeah, table below. All the tables in that talks are here to be kept near you in your office, because most of the time, probably when you'll be programming in the future, you will go back to those tables I presented today. Like for instance, here, okay, if you think that you're in a training cycle where you really need to develop speed endurance, you know that your main go-to in terms of energetic system development is going to be anaerobic lactic power and anaerobic lactic capacity. So that's when you do speed endurance, right? Yes, so you can always go back to those tables. Опять же, господа, дамы, все данные таблички вам на сохранение внутри данной презентации, и, скорее всего, вы будете всегда держать при себе данные таблички в своих собственных там офисах, когда вы будете сидеть и составлять программу на ближайший год. И когда вы, к примеру, отталкиваетесь от цикла, к примеру, скорости и выносливости, которую вы хотите развивать в данном цикле своих тренировок, вы смотрите и понимаете, что для этого, наверное, надо целиться на две энергетические системы, конкретно это анаэробная лактатная и анаэробная лактатная. И отсюда уже отталкиваться там с упражнениями, которые есть. Проговаривать все полностью таблички мы не будем, но они у вас здесь приведены на сохранение, и, конечно же, они будут вам разосланы. We used to think that those three energetic systems really worked in sequence, that first we would use the anaerobic lactic system and then the lactic system. And then if we kept going, we'll eventually start using aerobic. But now we know that from the moment you start an activity, the three energetic systems start working, but not at the same level. Раньше мы думали, что наши энергетические системы работают в какой-то определенной последовательности. То есть, к примеру, мы начинаем выполнять какое-то действие, сначала у нас работает анаэробная алактатная энергетическая система, потом лактатная система, а потом уже аэробная система. Но это не так. В любой момент, когда вы начинаете какую-либо тренировку, все три системы начинают работать одновременно. Но при этом, опять же, в различных пропорциях. During an exercise, the dominance of one energy system over the other depends on many different factors. Mainly, what is the intensity of the exercise first? If you do something very, very intense versus a jog, for instance, the contribution of each energetic system is going to change. И доминирование той или иной энергетической системы в зависимости от упражнений, которые вы выполняете, зависит от ряда факторов. К примеру, интенсивность упражнений, продолжительность. И в зависимости от этого, соответственно, доминирование будет различное. So if I'm going out there to do a 10-meter sprint, or if I'm going out there to walk for 10 meters, which energy system is going to do the most work is different. In the sprint example, I'm going to rely much more on my phosphagen system because it's very intense. If I do the walk,
my aerobic system will take care of it mostly because it's low intensity and I don't need as much power in my system. Опять же, простой пример. К примеру, у нас два упражнения. Это спринт на 10 метров и просто прогулка пешком этих самых 10 метров. И вопрос, какие же энергетические системы будут работать, доминировать внутри нашего организма для выполнения данных упражнений. Для спринта на 10 метров это, скорее всего, будет фосфогенная система, потому что это будет очень интенсивное упражнение короткой продолжительности. Но при этом для того же самой прогулки пешком на 10 метров наш организм совершенно спокойно будет доминировать и задействовать в большей степени аэробную энергетическую систему. Of course, the duration of effort has an impact, but as well, interesting is the number of effort produced. So if I'm doing that 10-meter sprint, if I do it once versus if I'm repeating that 10-meter sprint many times, well, the way energetic system will contribute is going to change with every new repetition. And we're going to talk about this just after. И опять же, помимо интенсивности выполняемого упражнения и продолжительности данного упражнения, нам стоит еще отталкиваться от количества производимых усилий, то есть количество повторений данного упражнения. К примеру, мы пробежали на 10 метров. Это была одна энергетическая система. Но при этом, если мы будем продолжать дальше повторять эти спринты на 10 метров, то каждый новый спринт на 10 метров доминирование этих энергетических систем будет работать уже по-разному. So I think that we should suggest them asking questions, right? Yeah, if there is any question now, or maybe if you want, we can go through those few next slides where we're going to look at a few tables and then have a stop for question before we go into practical. Up to you. Дамы, господа, не стесняйтесь задавать вопросы, опять же, прямо по ходу. Вы можете задавать их либо прямо сейчас, либо вот спустя парочку слайдов, когда мы просмотрим несколько табличек. Глядишь, у вас появится еще. Yes, we start with some theoretical stuff, right? But it's vital. So I'll continue? Yeah. Yeah, just here is same. On that first part of the talk, I'm going to give you many tables and it's really for you to keep somewhere on your desk and go back to if you have any doubt about what you're doing. Опять же, в первой части презентации, да, мы говорим там про теоретические вещи, но здесь будет большое количество таблиц, которые вы совершенно спокойно можете распечатать, держать где-то у себя под рукой и возвращаться к этим табличкам в любой момент, когда у вас появляются какие-либо сомнения по тем тренировкам, которые вы имплементируете. Here you can see if you're doing one single effort, so you're not going to repeat it, depending on the type of effort and its duration, the contribution of the different energetic system changes. That's what you can see in the table. That's the whole table on one effort, right? Yeah, so for instance, it's okay, if I do one maximal squat, okay, one rep, So yeah. All of this is just one rep, right? The whole table. That's it. If I do a one rep max squat, well, it's more than 95% anaerobic, lactic. That's what. So that's percents, right? Yes. That's I understand. Okay. Опять же, смотрите, вот вся данная табличка посвящена использованию различных энергетических систем при выполнении какого-то одного максимального усилия. То есть вот вы смотрите, там максимальная сила, к примеру, и это там приседание со штангой одно повторение. И вы видите продолжительность данного усилия и, соответственно, вот самая большая крупная колонка это проценты использования там анаэробной аллактатной системы и так далее. Дальше это все в процентах. Okay. And this one is not the one that really interests us because we're not in a sport of maximal effort. If you're training a sprinter or if you're training a marathonian, then that's what you want to have a look at because they're going to go out there for one effort. But we are in the sport of repeated efforts. That's what we're going to see now. Опять же, нас данная табличка не очень сильно интересует, потому что мы с вами работаем не в том виде спорта, в котором нам требуется одно максимальное усилие, как, к примеру, какой-нибудь один спринт на беговых соревнованиях или там марафон, где спортсмен выходит для того, чтобы совершить одно это самое максимальное усилие. Один спринт, один марафон. Мы работаем в видах спорта, в которых у нас множество повторных максимальных усилий. So here is what interesting
for us in rugby. What are we going to do in rugby-7 or even in rugby-15 for that matter is we're going to go out there for a certain amount of time. But when you go and you play your 7-minute first half, it's not 7 minutes of continuous effort at the same pace. It's 7 minutes of really high intensity play followed by some kind of recovery or some kind of downtime because the ball is out of the field or whatever. And you're going to repeat those sequences again and again and again. That's our sport. So how much time do you work once again? I just missed that part. Let's take an example of 7-minute half. 7 minute half. So 7 minutes is the first half time, 14 minutes for a full game. Yeah. That's I know the loss of the game, but you work like several seconds, right? Then you recover. Then once again. It's variable. Соответственно, поэтому давайте возьмем пример какой-нибудь, к примеру, наш любимый регби-7. Это не означает, что у нас вот есть один тайм в игре регби-7, 7 минут тяжелого и продолжительного труда. Нет, это изменяющаяся система, где мы работаем какое-то количество времени с малым количеством отдыха, потому что, возможно, мяч куда-то улетел, потому что мы ждем для того, чтобы собраться на какое-то стандартное положение и так далее. И снова мы повторяем это самое максимальное усилие какой-то определенной продолжительности. So here on the table, you can see it works this way. For an effort of certain duration, so for instance, if my effort is 5 seconds, okay? Depending on how much time I have to recover between those efforts, my contribution of energetic system, who's going to be the main energetic system I'm using after the second rep, after the 5th rep, after the 10th rep, after the 15th rep, and you see this change. Давайте вот посмотрим опять же на это соотношение внутри нашей таблички. К примеру, мы выполняем наше продолжительное усилие продолжительностью в 5 секунд. Продолжительность восстановления между данными усилиями составляет минуту. И дальше мы видим, соответственно, в колонках 2 повторения, 5 повторений, 10 повторений и 15 повторений, какую энергетическую мы систему используем после данного указанного, соответственно, определения. После 2 повторений, после 5-го повторения, после 10-го повторения, после 15-го повторения. И вы видите, что так или иначе это начинает меняться. Доминирование энергетической системы. And you know, from the first talk on periodization, where we really dissected rugby-7 activity, we know that on average, a sequence of high intensity play is anywhere between 40 seconds to 60 seconds, sometimes extreme case a bit more than this, and rest time between those high intensity effort in a game are between 30-45 seconds. So that's our activity. И опять же, из нашей лекции по периодизации мы помним, что регби-7 – это, скорее всего, вид спорта, в котором у нас продолжительность усилий составляет от 40 до 60 секунд. Иногда, безусловно, существуют некие экстремальные другие примеры, но с периодом отдыха в полминуты между данными продолжительными усилиями. Это те соотношения, которые вот мы разбирали с вами на лекции по периодизации. So here it starts being interesting. We know that in game, we might have those sequence of 30 seconds with a bit less recovery than the time we spent doing the effort. So this 30-second work with 15-second rest, 30-second work with 10-second rest is quite representative of sequence in the game where, for instance, we have the ball, we play around the field, and then there is a kick and the ball goes to the other team, and we have a bit less intensity work. Опять же, давайте представим, что вот у нас там идет игра, и продолжительность наших усилий составляет 30 секунд. И дальше продолжительность восстановления между вот этими усилиями от 15 до 10 секунд. К примеру, мы развивали нашу атаку, так далее, выполняли данную работу на протяжении 30 секунд, снова выполняли. Потом последовал удар ногой по мячу, и мяч перешел другой команде, и нам нужно выполнять уже чуть менее интенсивную работу, чем мы выполняли, развивая наше, соответственно, нападение. So, in that sense, already we can see that none of the work we do on the field is fully alactic. You see here, we have some really alactic activity,
but not for us. Where we are, it's even after the second time we repeat high intensity effort, we're already into lactic system. And you can see interestingly that by the fifth time we do it, we're already going mainly into the aerobic system. И опять же, интересный факт, что ничего из данной игры в регби-7 не является чистой воды аллактатной энергетической системы. Мы видим, что даже после второго повторения у нас энергетическая система доминирует лактатная, а после пятого повторения таких усилий уже начинает это дело переходить в аэробную энергетическую систему. And this is the one that's really interesting for us. Let's say we have that 1 minute of play with very little recovery, because quite often it happens. Let's say 1 minute, it's same, your team having the ball, having a few sequences, and there is a penalty, for instance, or the ball is dropped and a guy from the other team lie on it, and there is a ruck, and all those ruck are those small little break. So it's quite representative of what might happen in a game. И вот она, наверное, самая репрезентативная табличка того, что у нас происходит во время игры. Это вот продолжительность усилий в течение 1 минуты с продолжительностью восстановления между этим там 10 секунд. К примеру, когда назначается штрафной, или когда, к примеру, человека захватили с мячом, они падают и образовывается рак, и все эти вот раки, остановки, штрафные являются теми самыми вкраплениями отдыха там на 10 секунд. And you can see that for all those sequences where we work for about 60 seconds, and we're going to have between 30 seconds to 10 seconds of recovery or active recovery time. Well, we're from the second rep, we're already in aerobic. We're not even talking about lactic system that much anymore. From the second rep and all the way for the rest of the game, we'll be fully aerobic or mostly aerobic. И опять же, порой у нас продолжительность восстановления чуть дольше, чем 10 секунд, возможно, 20-30 секунд, но уже после второго повторения мы начинаем задействовать в большинстве случаев аэробную энергетическую систему. И дальше на протяжении всей оставшейся игры, вплоть до окончания 14 минут, мы используем как раз эту аэробную энергетическую систему. So I have a question, Pia. Does rugby-15s look different? Well, rugby-15 might look different in that sense of there is less urgency around rugby-15, which means the speed at which you have to move to cover the field, which once again goes back to the first presentation, is lower. So the need of lots of energy to come to you all the time is not exactly the same. In 7, you always have to rely on high energy output. So you always need to produce lots of energy. In 15, you have more time where you can Recover. You can move at lower intensity. So with more time for recovery, more right? Active recovery time. Соответственно, я прошу прощения, я задал вопрос, а выглядят ли таблички для регби-15 чуть иначе? И да, они выглядят чуть иначе, потому что, наверное, в классическом регби, в регби-15, наши передвижения идут с меньшими требованиями по пиковой мощности, соответственно, и у нас чуть больше времени активного восстановления. А в регби-7 мы вынуждены в большинстве своем основываться на как раз высоком потреблении энергии на протяжении вот данного периода времени. That's it. Thanks. And here it's the same table, but the only difference is, okay, what happened now if between those efforts we have active recovery? So before that, the table we're talking about, we assume that there is a short amount of time to recover, but it's static or it's static kind of recovery. Here, what happened if we do so the previous table was static recovery, right? And yeah, so in the example of previous table, for instance, we have a 1 minute play and then we drop the ball. Someone else lie on the ball and we just stay here for a ruck situation
for 5-10 seconds, that's kind of stoppages. Here in this table, it's okay. What happened, for instance, if we have 1 minute of play, and at the end of that minute, we kick the ball to the other end of the field, and we kind of jog, or we have a lower intensity action that follows. Wait a second. Господа, можете, пожалуйста, выключить микрофоны, либо если хотите задать вопрос, то милости просим, безусловно. Но просто создаются помехи. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Yeah, can you please? Yeah, I remember what you were talking about. Yeah. И до этого как бы мы рассматривали еще раз табличку, которая посвящена более менее интенсивным периодом активного восстановления, то есть тот же самый рак какой-нибудь, это остановка в игре, где мы лежим, откатываемся, еще что-то, вот, то, возможно, нас будет интересовать больше вот данная табличка, которая снова у нас представлена, где, возможно, после того, как мы совершили какие-то активные действия, мы вынуждены в дальнейшем, после того, как, к примеру, пнули этот самый мяч, куда-то бежать с меньшей интенсивностью, но все еще нужно бежать и так далее. У нас, соответственно, вот эти вот восстановительные периоды более активны. And basically what we can see is even if we have some kind of active recovery, we keep moving between those really high intensity efforts, it doesn't change much which energy system we rely to. When we have 30 seconds of very high intensity work or duration of effort, and then we have 30, 15, 10 seconds, the same intensity we talked about, or the same amount of time we talked about before as recovery. Well, we're still lactic at the start, but very quickly we still shift into aerobic. И мы видим, опять же, что в этой таблице, по сравнению с предыдущей таблицей, ничего сильно-то не меняется. Вот, к примеру, у нас 30 секунд наших активных действий, продолжительности наших усилий с 10-15 секундами восстановления между ними, причем это восстановление активное, нам все еще нужно куда-то бежать на меньшей интенсивности и так далее. У нас, опять же, все переходит в какой-то момент после 5-го повторения в аэробную энергетическую систему. And the same thing is happening with 1 minute of work. Once again, very quickly, we shift into aerobic system. И то же самое у нас происходит и с продолжительностью усилий в 1 минуту. Мы очень быстро переходим в аэробную энергетическую систему. Okay, so why we needed to talk about this before we can talk about what we do on the field practically. Зачем же нам нужно было проговаривать все, что мы проговорили, перед тем, как переходить к практике на поле? Because if you don't do that work of understanding energetic system and how they work, here are the common assumptions that you come up with. И мы, к примеру, у нас существует предположение, что once again, just repeat that thing. Yeah, if you don't. The assumptions, yes, the assumptions are on. If you don't analyze properly that energetic system question, you're gonna come up with the wrong idea about the sports. Если мы неправильно проанализируем энергетические системы, которые у нас используются в течение игры или в течение наших тренировок, мы придем к неправильным выводам по использованию энергетических систем в нашей игре. First one, you're gonna think, okay, well, ball is in play for a period of 45 seconds to 60 seconds. We know it through those researches we talked about before. And with short recovery in between. So it's going to be all about lactic capacity because that's what we learn at school. Okay, if you repeat high intensity effort, then the problem is going to be your lactic system. Опять же, одним из наших предположений является описание той игры, которая у нас есть. Это, то есть мяч в игре находится 45-60 секунд с небольшими восстановлениями между данными периодами мяча в игре. И мы начинаем предполагать, что это все про некую лактатную емкость, про способности терпеть этот самый лактат. Это то, чему нас учат в школах, соответственно, что вот данная энергетическая система будет лактатная. But what did we just learn by looking at the table? Very important. What we just learned is
with those kind of effort and recovery ratio, by the third effort, we're already mostly aerobic. So our sports, even 7, where we think, okay, short amount of time to play, very high intensity, lots of repeated effort, well, it's still mostly aerobic. Но те предыдущие утверждения неверны, потому что, смотрите, наш вид спорта регби-7 45-60 секунд интенсивных действий с восстановлением между ними, но уже к третьему усилию это уже в большинстве своем аэробная работа. Second thing, if you don't really analyze the activity, you might think, okay, the problem with unfit players is they're producing too much acid lactic, or they cannot tolerate the high amount of acid lactic. So I'm going to do more lactic work with them to really train their lactic system. That's what you're going to do. Второе предположение сходится к тому, что неподготовленные, не натренированные игроки не могут терпеть высокий уровень этой самой молочной кислоты, поэтому мы должны давать им больше этой самой лактатной работы. But actually, the problem is not lactate. It's never been. Lactate is used by the aerobic system for energy. And now we know many things about lactate, such as it's actually going out of your body in very short amount of time, not even an hour. It's not what's creating fatigue. So we have to stop thinking of the lactic system as the main problem in unfit players. Но благодаря современным исследованиям и с изучающим лактат мы знаем про него намного больше. Во-первых, он используется аэробной системой для образования энергии. И это не является никакой проблемой. Во-вторых, мы знаем, что лактат выводится из организма теперь благодаря исследованиям в течение часа, и не он производит большее количество усталости. В нем никогда не было проблемы. So what we need to understand now is the mistake we've been making, and myself included, I've been making that mistake for very long. И что же нам нужно понять и осознать, какие ошибки, те ошибки, которые совершал Пьер на протяжении достаточно долгого количества времени. Is that we think the problem is here in that system, and that's the one we should really focus on, make our players do lots of anaerobic lactic kind of work. И это та самая проблема или ошибка, что мы думаем, что в нашем виде спорта нам нужно целиться на анаэробную лактатную систему больше всего, потому что большее количество работы у нас выполняется в течение, при помощи данной энергетической системы. But actually, that's not the problem. That's not the problem because the system that we need to target mainly is this one. The most important one is aerobic system. If your players are really aerobically fit, they will be ready for the activity because as we saw, it's mostly an aerobic activity. And the other problem is that one. If you get that one right, you ensure that your players can be powerful on the field, which is the other big component. That one, the game is taking care of it. Game is taking care of it. We don't need to spend time here as conditioning coach. So we need to target first and third, right? And third, and leave the second to the game. Leave the second to the И наша ошибка, что мы пытались тренировать намного больше с точки зрения энергетической системы анаэробной лактатной, но, как мы видим, большее количество работы у нас проходит благодаря аэробной энергетической системе. И нам, соответственно, не нужно обращать никакого внимания на вторую энергетическую систему, на аэробную лактатную, потому что о ней позаботится сама игра. И нам, как тренерам по физической подготовке, не нужно это делать. Нам нужно целиться в первую энергетическую систему, чтобы позволить нашим игрокам быть мощнее в течение коротких, непродолжительных усилий и заниматься этой самой аэробной работой, потому что, как мы видели из табличек, это те самые энергетические системы, которые используются в большинстве своем. However, you remember when we look at definition of conditioning, conditioning means conditioning for the activity they're going to do, but as well for the experience, which means we're going to have to make them do stuff that are similar
to what they're doing during the game at some stage. So I'm not saying we'll never touch on that alactic system, but we touch about it later than what we usually used to do. Wait a second, Pia. Mm-hmm. Oh, как я понимаю, Тимур, вы полностью согласны с Пьером. Yeah, just Timur says that he's trying to explain that stuff to the coaches and players for quite a long time, and he's totally agree with you. That's it. So that's not a question. That's just kudos to you, right? Yeah, I mean, well, it's good. There is a lot of people that have understood how energetic system works and that are right about it, like Timur, but are struggling to get the information across to player because the belief that we developed, like high intensity kind of effort sports are completely lactic, is so into brains now that it's hard to tell people, well, look, that's not the truth. That's not the reality about it. And that's the work we need to do. Да, соответственно, несмотря на то, что вы, возможно, сами в этом очень хорошо разобрались и так далее, порой самая большая проблема становится с тем, чтобы донести это дело до всех остальных причастных лиц, потому что существуют некие предвзятости и определенная вера в то, что есть. И, наверное, это надо добиваться просто работой и результатами. But also you can prove your point of view just showing off the researches, right? Yeah, but research there is coaches now, and I have been having the same issue even at the highest level of rugby in France with some coaches and players. The same thing is they're thinking that to improve in their sport, everything they do should look like the sports, feel like the sports. And that's because they don't have any understanding of how the body actually works, and that if you want to develop B, it's not necessarily by training B. Sometimes it's by training A and C, Yeah. and it's hard to get across. И опять же, у Пьера тоже были трудности в том, чтобы донести ряд этих вопросов даже на самом высоком уровне, соответственно, во Франции, потому что многие тренеры и сами игроки считают, что их тренировки должны быть похожи на то, что они делают непосредственно в виде спорта. Когда у нас, к примеру, существует 3 варианта, вот это вот А, Б, С. Многие считают, для того, чтобы развивать этот вариант Б, что они делают в виде спорта, надо тренироваться активно и усиленно под самой этой методики Б, не понимая, что порой вы можете достичь намного больших результатов и прироста этих самых результатов, тренируя А и С. И от этого будет зависеть улучшение там Б. Yep. That's it. So let's just stop here and ask questions, right? Yeah, if there's any question, and now, as you can see, we're going to shift fully into practical. So I'm done and dusted with theory. Мы закончили с теорией на данный момент, дамы, господа, и понятно, что это было там тяжело и много, и мы сейчас перейдем на некие практические вещи, но вот сейчас, пожалуйста, задайте все вопросы по данным теоретическим вещам, чтобы мы потом просто к ним не возвращались, потому что они категорически сложные. По крайней мере, лично для меня. Вы можете совершенно спокойно писать вопросы в чат, либо у вас у всех есть возможность, по-моему, включить микрофон, либо вы можете поднять руку. Диан, как правильно сделать? Как угодно, пусть слушатели сами выберут вариант. Да, сами. В общем, либо пишите, либо включайте, либо там, озвучивайте на русском, на английском, вообще не важно как. Тимур, говорите. Да, всем доброго дня. Слышно, да, меня? Слышно вас, да. Так. Должно быть лучше. У меня вопрос такой. Всем известно, что изначально потенциал каждого человека разный, то есть кто-то более расположен к длительным упражнениям, кто-то более расположен к коротким упражнениям. И перед тем, как
начать нам тренировать наших игроков, стоит ли определить вот эту расположенность? Потому что все равно кто-то вот приходит изначально более крепкий, если даже взять спортивную школу, то есть которые, например, там, если даже сравнить с регби-15, то есть более расположен там, к схватке, кто-то более расположен к защите. И вот в регби-7 там нет такого деления по амплуа, примерно все одну и ту же работу выполняют. И стоит ли это определять, и стоит ли снова как-то делить их на группы, если это возможно, и как-то готовить их по-разному? Yeah, so the question is, we know that people have different amount of potential, right? Now, when they come to do some kind of sports, and so we once again know that some of the people are predetermined to do some different jobs, right? For example, in rugby 15, so you can see people that are more predetermined to do scrums, another scrumming job, right? Scrummaging job, and so on. But we know also that in sevens, most of the players are doing some same kind of job. So the question is, should we test them on predetermination to some kind of energy system usage or job they do on the pitch, and then dividing them into groups so we can have much more outcomes of the training? Yeah, Even of course. knowing that in sevens you don't divide players into positions that much as we do in 15s or others. Yeah, of course, and you'll see soon. We're gonna first talk about testing, but I think you should decide where you want to spend your time, because do you need to test them for everything or not? For me, well, we determine what's important, and we should test them. But what's important, we should have maybe one test for aerobic stamina, one test for speed endurance, and maybe one test for ability to repeat high intensity effort. And that's in sevens, right? Yeah, in sevens. And then, well, there is two things you need to test, because if you don't test, how can you inform your decision to go from one exercise to another, or from one cycle to another? If I decided early in the season that I really need to focus on aerobic stamina, if I didn't test it, how do I know that after 3 weeks I've done my job? Maybe I didn't. Maybe I didn't create any improvements. So why justify me to switch now? You understand? Yeah. That's I do. But the question was quite different, but still, let me just translate that thing. Тимур, смотрите, да, безусловно, тестирование важно, и мы будем сейчас как раз вот на следующих слайдах говорить о тестировании, но это совсем не означает, что тестировать надо абсолютно все. Возможно, вам нужно просто отталкиваться от каких-то ключевых факторов и KPI, которые нам нужны. К примеру, Пьер дает тесты на скорость, выносливость, на некую аэробную емкость и так далее. Вот. И несмотря на это, опять же, тестирование нужно нам и в нашем тренировочном процессе, потому что, к примеру, вы решили спланировать какой-то определенный цикл, который отталкивается от развития какого-то определенного физического качества. Но, во-первых, с чего вы решили, что нужно целиться в данное физическое качество, и спустя 3 недели там работы в данном физическом качестве, как вы поймете, что вы сделали свою работу и что ваши игроки получили, соответственно, те самые адаптации, которые были вам, соответственно, нужны. Поэтому, да, безусловно, тестировать и бить их на группы, мы сейчас как раз об этом будем дальше говорить. And, well, the thing about potential, right? Once again. Yeah, and to answer that part, well, it's likely in 7 that you won't have those differences in potential. If you do, then of course, why not grouping people? But most likely it might be very individual cases. So maybe you have someone who's coming from, I don't know, a long distance background, and is very, very good with his aerobic system, but is struggling a bit more with speed. Then you can, of course, take more time with speed development with him and less time on conditioning. But saying this, when we want to individualize and look at potential, we have to be careful of not adding training load when there is no need for it. So what I'm trying to say is, if in your sports there is not really any need for a certain quality, well, you don't have to go and try to develop that quality because your player is already good with the other quality. Maybe it's an opportunity for him to do more skills,
spend more time on strategy and less time with you in strength and conditioning. И опять же, вот на ваш вопрос по потенциалу, ну, в регби-7, опять же, как вы говорите, все выполняют примерно одинаковую работу. И, скорее всего, различный бэкграунд и различный потенциал к выполнению той или иной работы будет скорее некими индивидуальными примерами. К примеру, возможно, у вас появляется игрок, у которого есть бэкграунд, предыдущий опыт на бег на длинные дистанции, у него все великолепно с этими, с аэробными кондициями. Возможно, он стоит чуть в другом. И делить их на группы для того, чтобы в рамках каких-то общих, развития каких-то определенных физических качеств, наверное, стоит того, но, опять же, вам не стоит забывать, что не надо тренировать абсолютно все и проводить слишком много времени с тренером по физической подготовке, потому что это же все-таки вид спорта большого количества физических качеств. Если он в каких-то уже достаточно хорош, возможно, ему стоит провести чуть больше времени, отрабатывая свои регбийные навыки, отрабатывая понятие тактики или стратегии в данной игре, потому что какое-то другое физическое качество, которое вы хотели бы развить, не является критически важным для вида спорта. То есть вот некий индивидуальный подход, вот такой вот. Да-да-да, я на все кейсах. понял. Ага. Мгм. Все, спасибо большое. Да не за что, Тимур, вам спасибо за вопрос. Yeah, thanks a lot. Yeah. Okay, no, thank you for the question. It was a really good question. Да, отличный вопрос еще раз, Тимур, спасибо большое. Okay, 5 seconds waiting, more. Okay, so no questions. Okay, so let's continue. Yeah. let's continue. So you can see here a bit in the similar fashion that I did for strength last week. I'm gonna try to talk through, in my point of view, how I would do conditioning through a full season, going from general preparatory phase to that in-season phase later. И вот сейчас мы начнем это делать по тому же принципу, по которому делали на прошлой неделе, когда разговаривали о силе и мощности. То есть мы берем и пройдемся с точки зрения кондиционирования по целиковому сезону и посмотрим, что мы делаем в каждой из этих этапов. First phase, general preparatory phase. Первая фаза, подготовительная фаза. In my sense, that's the perfect opportunity to focus on the extreme in terms of conditioning. So on one side, do pure aerobic stamina, which is something we won't have any opportunity to do later because it's fatiguing, it's time extensive. Aerobic stamina, right? Для меня подготовительная фаза – это тот самый момент, когда можно ударяться в какие-то экстремальные вещи. К примеру, работать на аэробную емкость очень сильно, потому что мы знаем, что она создает большое количество усталости. And as well, because that aerobic capacity, that aerobic stamina is the foundation of the other quality that we can develop later, like ability to repeat high intensity effort, or if you don't have first aerobic stamina, then you're going to be compromised in the other qualities anyway. И потому что еще аэробная емкость является отличной основой для всех остальных физических качеств, которые мы будем развивать впоследствии. Если мы не разовьем эту аэробную емкость, прямо сейчас, то мы скомпрометируем наши дальнейшие тренировки в будущем, потому что они основываются, опять же, на аэробной емкости. And I would as well focus on the other extreme, which is speed endurance. Are we able to go as fast as we can and to push this for longer distance than what we'll be exposed to later? Try to develop that more anaerobic side of things. Также мы можем удариться в другие экстремальные вещи, как, к примеру, скоростная выносливость, то есть попытка довести себя до максимальной скорости и проходить все больше и большую дистанцию на этой самой максимальной скорости. But first of all, I need to test. Back to that testing question. Why? It's because those testing are going to inform my training prescription later on. Но нам все равно нужно начинать с некого тестирования, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, Тимур, потому что мы тогда будем информированы на основе нашего тренировочного процесса в будущем, основываясь на данных с этого тестирования.
And in my sense, you should test for aerobic power and aerobic capacity at this stage. И по моему мнению, соответственно, мы должны тестировать аэробную мощность и аэробную емкость на данном этапе. And once again, table for you to keep. I give you I think the best test for each of those capacity and power. И вот опять же табличка для вас, чтобы вы ее себе сохранили. Это то тестирование, которое я даю игрокам. And you should as well test for speed endurance and for pure anaerobic energy production. And once again, I'm giving you, for me, the best test for each. И также вам стоит протестировать скоростную выносливость и производство аэробной энергии. И вот как раз здесь также указаны те тесты, которые я использую чаще всего. One of my favorite tests the last few years become a test that we call warrior test. I even got it translated in Russian before because we wanted to implement it with a team. So I just gave it to you because it's not a current test. You won't find it if you Google it. It's something we created at the New Zealand Warriors. So it's not something that's published about. Это тест, который мы сами, соответственно, выдумали внутри клуба New Zealand Warriors. Вы его вряд ли сможете найти где-то в интернете. Я его даже перевел на русский, потому что хотел, чтобы мы выполняли данный тест с теми командами, с которыми я работаю. So in the national team, right? You wanted to implement it? Yeah. We haven't yet. The players have not been doing that test yet because we've been compromised with coronavirus, as you know. So, but it's in the plan that it will become a very important test for us in the future. Мы хотели ввести этот тест, соответственно, в национальной сборной по регби-7 страны. Но наши тренировки, соответственно, были подорваны современными условиями, с коронавирусом и так далее. Но в будущем для нас это будет очень важный тест, на котором мы будем основываться. Let's start with training for speed endurance. With training for speed endurance, right? Yes. Давайте начнем с тренировки на скорость выносливости. If you want to create your training for speed endurance, there is a few things to respect. You have them here, a few guidelines. You have to be below maximal speed, but you have to be way above maximal aerobic speed. И существует несколько гайдлайнов, на которые нужно основываться, когда вы планируете свои тренировки на скорость выносливости. Соответственно, скорость ваших упражнений должна быть ниже максимальной, но выше максимальной аэробной скорости. You have to have longer kind of recovery. You have here everything detailed about intensity, duration, recovery between repetition, recovery between sets. All the guidelines you need to respect to give speed endurance drill to your player. Опять же, у вас должно быть долгое восстановление. Внутри таблички вы увидите все гайдлайны, которые указывают на, соответственно, восстановление между повторениями, восстановление между подходами, на продолжительность этого восстановления, и вы должны от них отталкиваться, чтобы целиться в развитии, соответственно, и скорости, и выносливости совместно. So here you can see for the variable for short effort and for intermediate effort and for long effort when you train speed endurance. И здесь вы видите, опять же, табличку тренировок для кратковременных усилий, для промежуточных усилий и для продолжительных усилий. So you can train that quality by doing all-out kind of maximum effort, and you do just a few of them, or you can go fully on the other side of things and develop it by doing many more repetition, but at lower intensity. И вы, опять же, вот видите, к примеру, что вы можете это делать разными способами. Вы можете использовать способ до истощения или почти до истощения с малым количеством подходов и малым количеством повторений, но вы можете использовать другой подход, как бы с продолжительными усилиями, где будет меньше интенсивность, с большим количеством подходов.
Once again, I won't spend too much time on the tables because you have them and you can keep them. I will go to what I'm doing on the field and spend more time on this. As for the guideline and general sense of things, it's all here for you to go back to. Опять же, мы не будем слишком долго останавливаться на данных табличках, потому что все эти таблички у вас будут, вы можете с ними совершенно спокойно работать. Мы скорее лучше поговорим на то, что мы делаем на поле непосредственно. So, here we are. When I'm approaching developing that speed endurance component early in general preparatory phase, I usually try to get 2 sessions per week. Когда я, соответственно, внутри нашей подготовительной фразы целюсь на аэробную выносливость и скоростную выносливость, я обычно планирую 2 тренировки в течение недели, которые целятся вот на развитие данных физических качеств. I go with short effort in one session, and I go with medium effort in the second session. With short effort. Short in the first and medium in second. Соответственно, мы отталкиваемся от коротких усилий в течение первой тренировки и средних усилий на второй тренировке. In my first session, I like to do those kind of exercises. I gave it to you. The one I will do as a first progression is 15 seconds of maximal 10-meter shuttle. So players over 10 meter, there is, for instance, 2 red cone, and they go from one red cone to the other and back, shuttling over a 10-meter distance. Соответственно, там эти упражнения, опять же, мы их с вами проговаривали, но еще раз. К примеру, я даю челночный бег, 15 секунд, там 10-метровые отрезки, и там у нас стоит, соответственно, 2 каких-нибудь красных конуса, и они бегут до одного красного конуса, обратно и еще раз. Well, they are trying to do the maximum possible, so I'm asking from them maximal intent. И мы, соответственно, даем данную тренировку с максимальной интенсивностью. And I will do 3 sets of 4 reps with 90-second rest between repetition and 3 minutes of full rest between sets. И, соответственно, мы даем 3 повторения такого упражнения, 3 подхода с 3 минутами между подходами, 90 секунд восстановления между повторениями. I start with this because it allows me to get maximal intent, maximal desire of going fast. But because of the shuttling and the short distance, I have less stress on the muscle, less risk of injury by starting with this than if I ask them to just sprint 400 meters, for instance. Опять же, почему я даю именно это упражнение? Потому что, во-первых, мы просим от игроков максимальную нацеленность на результат, максимальную нацеленность на то, чтобы они передвигались как можно быстрее. Но плюс ко всему, это же челночный бег, соответственно, у них есть некие повороты, и это наносит намного меньше вреда мышцам, чем если бы, к примеру, это был бы спринт на 400 метров. Поэтому у нас снижается риск получения травм. Then my progression would be to include some wrestling, some upper body effort too, because when you're trying to develop one energy system, it doesn't have to be only through running. By having a maximal wrestling effort, I'm fully into that anaerobic system that I want to target too. Дальше в моей прогрессии я начинаю давать им, к примеру, борьбу. 10-секундная борьба с дальнейшим спринтом. Во-первых, это некая работа на верхнюю часть тела. Во-вторых, когда мы пытаемся целиться в какую-то энергетическую систему, это совсем не означает, что нам надо заниматься только определенным бегом. Потому что это максимальное анаэробное усилие, которое мы выполняем, соответственно, вот этой самой борьбой. And I'm still giving them a 10-meter sprint. This time there is no shuttling. I want really a maximal unique effort every time. So I'm trying to get even higher velocities, but still the small distance So the a damage lot to the to muscles. avoid injury, avoid a big muscular load.
И опять же, как вы видите, после этой самой борьбы у нас снова повторяются спринты. Спринты все еще на 10 метров, для того, чтобы снизить все еще шанс получения травмы. As we progress, we can go away from this, and now we can ask them to sprint for a maximal amount of distance in 10 seconds. So now I'm gonna start like exposing them to actual pure speed endurance. И после того, как мы проделали два этих упражнения, к примеру, внутри нашей прогрессии, мы начинаем давать им бег на максимальную дистанцию за 10 секунд. То есть, по сути, предоставлять им возможность уже вот чистой воды тренировки на скоростную выносливость. And then you can become specific. We know from researches that in rugby-7, the longest sprints usually are for 60 meters. That's the longest kind of distance player sprints. So let's give them some 60-meter repeats and really try to be specific in terms of that speed endurance. Ну и, как вы помните, мы можем на последнем этапе переходить к некой специфичной работе. Мы знаем, опять же, из исследований, что примерно максимальная длина спринтов, которые у нас есть внутри регби-7, это 60 метров, и мы можем быть специфичны с этими вещами и давать им 60-метровые спринты. Okay. Then in terms of speed endurance, I'm trying to move this away. My second session, I'm gonna start same idea in my progression, except here, if you go back to the previous slide, something is wrong with my. That's Sorry. Russian. Yeah, small problem with the computer. But anyway, if you go back to the guideline, you'll understand that we need to increase duration of effort. And obviously, the intensity is lowered a bit, but the mindset is the same. This time, I'm giving them 45 seconds of work instead of 15, and max 20-meter shuttle. So increase the distance a bit. But because of the duration of the exercise, I know the intensity will drop too. And you do less repetitions, right? And I do less repetition. Опять же, в следующем мы уже даем средние усилия. Вы помните из предыдущей таблицы, что мы просто снижаем какое-то определенное количество интенсивности, поэтому мы уже даем не 15 секунд работы, а 45 секунд работы, но мы ограничиваемся там 20 метрами нашего челночного бега, и у нас получается еще и меньше повторений. То есть 2 повторения вместо 3. Same. Once we've gone through this, we can include that upper body conditioning too. Same idea. We increase the amount of time you work through, but obviously because of the higher duration, the intensity will be a bit lowered. И опять же, смотрите, то же самое. Мы занимаемся борьбой, но уже не 10 секунд, а 20 секунд. И из-за этого у нас меньше повторений, чтобы интенсивность была пониже. Then again, same logic. We can go for max distance run this time in 30 seconds. So a medium effort, longer variation of speed endurance, and you can finish with some 200-meter repeats. Would push them through this maximal side of longer duration speed endurance. И абсолютно по такой же логике мы им даем, соответственно, максимальный бег на максимальную дистанцию уже на 30 секунд, и все это дело заканчиваем спринтами на 200 метров. Okay, I guess there is something wrong since I moved this. Okay, I'll try something. Sorry. Yeah. Take your time. Go back to this. Here we go. I'll try to share again. See if it fixes it. Yep, sounds good. You see nothing changed. Yeah. But okay. Okay, so I just talked to you about the speed endurance side of thing. And as I said at the start, the other conditioning component I would focus on general preparatory phase is going to be that aerobic stamina. And once again, I'm giving you guideline for you. И опять же, как мы говорили, помимо скоростной выносливости, мы еще должны говорить об аэробной выносливости. Опять же, вот они, гайдлайны для вас, что это должно из себя представлять, когда мы планируем упражнения на аэробную
на аэробную выносливость. And there is usually two ways to go about it. You can have continuous effort kind. So let's say if you go for a long jog or some fartlek, we'll talk about it later. But for us, for rugby, we will preferably still use repeat effort to develop that aerobic stamina. Мы, опять же, можем по-разному развивать эту аэробную выносливость, либо какими-то длинными низкоинтенсивными упражнениями, каким-нибудь фортлеком, но, скорее всего, для регби мы все еще будем делать это за счет метода повторяемых усилий. And something we need to be able to have with us is an estimate of each player maximal aerobic speed, because when we're going to plan our more aerobic work, we're going to rely on percentage of maximal aerobic speed. И, конечно же, первое, что мы должны сделать, когда мы пытаемся развивать данное физическое качество, нам нужно определиться с максимальной аэробной скоростью каждого из наших игроков, потому что в дальнейшем наши упражнения будут отталкиваться как раз от процента этой максимальной аэробной скорости. And maximal aerobic speed, just it's simply the lowest running speed at which you reach your VO2 max. Which you get to... Your VO2 max, so your maximal consumption of oxygen. Ага. И опять же, максимальная аэробная скорость, у нее довольно простое определение. Это скорость, на которой человек достигает максимального потребления кислорода. And if you do a broncho test in your preseason, that I know Mark Bennett talked about for the 15, and it's a test I do as well for 7, so it's a good idea to do it. Through that test, you can easily estimate maximal aerobic speed for your player. So you can use them during your prescription later. И опять же, мы можем для оценки максимальной аэробной скорости использовать бронкотест. Мы помним, что Марк Беннет рассказывал про бронкотест достаточно долго, и мы предлагаем, соответственно, использовать данный тест для регби-7 в том числе. So just here a quick table. Yep. Wait, there is a question. Yeah, sure. Yeah. So can you open, please, the previous slide? Mm-hmm. That one? Probably. Mifod asks if he's comprehending it right. So you have 90 seconds of work, and then the recovery is 11. So once again, the previous slide, previous once one. again. Yes. So 90 seconds of work with 11 minutes of recovery. Isn't it? For which one? Sorry, for that one, eh? Yeah, probably. Yeah, probably. Yeah. Yes. Yeah. So for every set, there is not 90. Sorry, there is 180. So 4 times 45 seconds of work. And there is 12 minutes of recovery within a set. So, да, внутри 12 минут восстановления внутри там одного блока. So everything's right? So 90 seconds of work and 12 minutes recovery. One set would work as 40-second work, 3-minute rest, 45-second work, 3-minute rest. This 4 times, then a full 5 minutes off, and then a second round of it. Да, смотрите, 45 секунд работы, 3 минуты восстановления, 45 секунд работы, 3 минуты восстановления, так 4 раза и, соответственно, 5 минут между каждым. And the recovery is active or passive? So good question, very good question. Sorry, I forgot to touch on it. What I like to do is using those recovery time to do skill work. So very low intensity, but still get the players moving a little bit and taking those opportunities to make them do skill under fatigue, passing. And that's what we're gonna talk the next lecture, right?
Yeah, I think so. Or maybe I forgot to talk about it. It's a good question. Да, да, спасибо. Хороший вопрос, потому что, наверное, забыли про это дело сказать, что я люблю добавлять внутрь своего, там, соответственно, времени восстановления какую-то работу на регбийные скиллы, на все еще низкой интенсивности, но чтобы заставить их чего-то делать, там, пасовать мяч или еще что-то. И, скорее всего, мы об этом будем говорить на следующей нашей лекции. And you can go back to those tables to understand why. Like if I'm deciding to do medium to longer efforts to develop that speed endurance, I need to look at those kind of work to rest ratio. И опять же, для того, чтобы понять, почему мы решили вставить такое количество соотношения там отдыха, работы, вы можете вернуться вот к предыдущей табличке, где, опять же, все написано для средних усилий, для продолжительных усилий. Вот соотношение отдыха к работе для каждых из этих усилий. Для того, чтобы достичь максимального успеха, прироста в физических качествах, которые вы хотите развивать. Okay. Thanks a lot. Yeah, that's it. Thanks a lot. Good question. So when you do your aerobic training, your aerobic stamina training, and you use interval to do it, you just have to be careful to choose the right intensity, because otherwise you might just be wasting your time. Pia, Yes. that's on your background, right? No, there is nothing in my background. Ага. Да, господа, дамы, а можно вас попросить, пожалуйста, выключить микрофон, у кого там на заднем фоне шумит, а то помехи на самом деле очень большие. Ага, спасибо большое, спасибо. Yeah, so now just repeat. That was just... Yeah, so once you have your percentage of maximal aerobic speed, when you're gonna plan your aerobic training through interval, you need to target high percentage, as you can see in that table. That's where we can really improve things. И когда мы занимаемся, соответственно, внутри нашей подготовительной фазой тренировками на аэробную выносливость, нам нужно прицеливаться на высокий percentage of what? The percentage of maximal rate speed. Remember, we just talked about... И нам нужно, соответственно, прицеливаться на высокий процент от максимальной аэробной скорости для того, чтобы у нас появлялись хорошие приросты нашей, там, соответственно, выносливости. Аэробная скорость – это то, вот, что мы говорили до заданного вопроса по соотношению отдыха к работе в предыдущих слайдах. Вот, максимальная аэробная скорость. Yeah, that's it. That's important, because if you do some interval for 30 minutes with 60%, and obviously it's very easy for the player, well, you're not getting anything out of it. So probably you just lost half an hour. Even if we're talking aerobic, you need to start going to high intensity, and it should be very hard session, even though they're aerobic, very demanding. And here you get money for what you're investing. И несмотря на то, что мы говорим там про аэробную работу, наша интенсивность, если она будет в районе максимальной аэробной скорости 60%, то это будет, во-первых, очень субъективно легко для игрока, и, во-вторых, у него не будет никаких прибавок ни к его мощности, ни к его аэробным качествам. И то есть даже несмотря на то, что мы говорим про аэробную работу, наши тренировки должны быть очень сложными, требовательными для игрока и так далее. С точки зрения максимальной аэробной скорости. So here you can see my progression. When I do aerobic development in pre-season, I go with two kind of session that I do simultaneously, same as for speed endurance. And one is based on that maximal aerobic speed, and the other one is based more on tempo run, which I'm going to develop now. Опять же, и вы видите прогрессию упражнений внутри попытки развить аэробную выносливость. И одна из тренировок у нас прицеливается на максимальную аэробную скорость, а другая отталкивается от больше темповых бегов. Yeah, sorry, I lost you. So you're some here. problem with my connection, I guess. Yeah, that's okay. Yeah, so as you can see my progression, for my first session, I'm going to start with 45-second work on with 15 seconds off.
and I'm going to try to target 100% of their maximal aerobic speed. И первая тренировка, соответственно, 45 секунд работы с 15 секундами отдыха, но при этом мы попытаемся прицеливаться на 100% на их максимальную аэробную скорость. As we progress through, I'm going to reduce the time we work, but the intensity is going to increase. So I'm going to go to 20 seconds on, 20 seconds off, but I'm going to go and target 115 to 120% of their maximal aerobic speed. Соответственно, опять же, вот он наша прогрессия. Мы будем давать меньшее количество работы в следующем упражнении, 20 секунд работы с 20 секундами на восстановление, но при этом мы сохраняем интенсивность на том же уровне, увеличивая максимальную аэробную скорость на 15-20%. And once we get some development, we're starting to be ready. I'm using something mixed mass, which means I'm going to try to make them feel a bit more like a rugby game by changing the work-rest ratio all the time during a series. И внутри нашей прогрессии третьим упражнением, соответственно, будет некий микс работы на максимальную аэробную скорость в попытке того, чтобы игроки почувствовали, как будто они находятся внутри там настоящей игры в регби-7. Соответственно, мы меняем периоды работы и восстановления внутри там данных подходов. So if you want players to really hate you, yes, go with this. They really like it. It's a good one. To really hate you, right? Yeah, if you really want players to you know To die, yeah, that's the one. Да, и если вы на самом деле очень хотите, чтобы ваши игроки вас ненавидели, используйте данный подход. Все это дело очень сильно любят. Вот это вот разные соотношения работы и отдыха. And so those sessions are really demanding. And on the other side of things, I'm going to use tempo run in my days in preseason where I just want them to have aerobic activity to help them recover between session 2. Once again, can you please repeat? Yeah, sure. Thing? Yeah. Then I use those mass percentage and those interval MIS work in one side, and on the other side, I'm doing with them tempo run, which are easy aerobic run, easy restorative runs. Что, Ульяна, у меня не открыто окно? Или у нас открыто? Да? Диан, можно я попросить, пожалуйста, вырубать микрофон? Спасибо огромное. И вот мы, соответственно, берем и по-разному соотносим различные упражнения. И если там мы целились на максимальную ровную скорость, то здесь у нас будет некий темповый бег, внутри которого у нас будет чуть меньше интенсивности и больше времени на восстановление. So starting with things like every minute on the minute. So every minute starts 50 meters. How do you spell it? Every minute? On the minute. So start every minute. Start every new minutes. Ага. Да, и здесь мы используем в первом упражнении подход, который называется «каждую минуту», то есть мы начинаем выполнять упражнения в начале каждой минуты. 15 meter, and I'm asking them to run that 15 meter in less than 7 seconds, which is good pace, but nothing crazy for them. And they have the rest of the minute to recover. So, okay. И в первом нашем упражнении, которое стартует каждую минуту, мы даем нам 50-метровый бег. Вот, меньше, чем за 7 секунд. Это не так сильно сложно для игроков, но мы это делаем каждую минуту. As they progress, we can increase the distance. Now asking them to do 100 meter in less than about 18 seconds. Same idea, and this time we start every 1 minute 30. Опять же, мы используем внутри нашей прогрессии упражнений ту же самую идею, то есть мы начинаем стартовать наше упражнение каждые 90 секунд, но уже начинаем выполнять 100 метров меньше, чем за 18 секунд. And as they progress, we can make those tempo runs even more demanding by adding change of direction in them. So shuttle,
or even broken bronco with different distance and different shuttles. И внутри, опять же, нашего прогресса мы можем сделать данный темповый бег еще сложнее, если мы вдруг добавим туда смену направления движения, либо сделаем так называемый сломанный бронко, где у нас будут разные расстояния и смена вектора движения. Но также начиная каждую там минуту, соответственно. Каждую минуту, 90 секунд и так далее. So just quickly saying that, okay, even if we do quality training in terms of aerobic development, there is still other factors influencing it. You have them here: fuel supply, hydration status, capacity to dissipate heat, availability of glucose, economy of motion, motivation and psychological factors. All this to say, don't panic. Sometimes we do good training for aerobic developments, but we don't get the results straight away because there is many factors going into it too. Опять же, вы не должны паниковать, когда вы не добиваетесь определенных там улучшений в аэробной выносливости, потому что аэробная выносливость зависит от множества различных факторов, как запас, соответственно, нашего там гликогена в мышцах, водно-солевой наш статус организма, способность рассеивать тепло, доступность глюкозы, экономичность наших движений, мотивация, психологические факторы. Возможно, вы сделали очень хорошую тренировку на аэробную выносливость, но не получили результаты прямо сейчас, просто потому что слишком много факторов. Okay, so let's know all good with the general preparatory phase. So you see, I'm trying to get 4 conditioning moments in a week, twice about speed endurance, twice about more aerobic stamina. And now we can go on to specific preparatory phase. Ну, если в общей подготовительной фазе мы пытались внутри нашей работы по кондиционированию дважды работать на скоростную выносливость, дважды на аэробную выносливость, то сейчас мы переходим к специальной подготовительной фазе. In that phase, my focus changed a bit. Now we know to do 3 things. We need, you want maybe go? No, that's okay. Okay, we need to first narrow the focus down. We need to give more and more time to coaches for skill and strategy. So we need to do less and less sessions. И в нашей специальной подготовительной фазе нам нужно выполнить 3 определенных цели, которые перед нами предъявляются. Первое, это нам все-таки нужно сфокусировать наше внимание на определенных физических качествах, потому что у нас будет все меньше и меньше времени, потому что нужно дать время рабочее другим тренерам, чтобы они могли больше фокусироваться на навыках, на скиллах, на стратегии игры. How we can do this is, in that general preparatory phase, the session I show you, see they're very purely centered on running. Here we start to run with a ball. We need to start making things more specific. Опять же, как же нам это делать? Если вы видели в предыдущей фазе, у нас в большинстве своем тренировки превращаются в бег и в бег и в бег. Но здесь, в нашей специальной подготовительной фазе, мы должны все еще бегать, но уже начинать бегать с мячом. Нам нужно делать более специализированными наши тренировки. So we need to integrate conditioning to rugby. We need to start finding ways to keep developing what we want, but with them playing the sport. То есть нам все еще нужно в работе нашего кондиционирования развивать те энергетические системы, какие мы хотим, но они должны начинать играть тот вид спорта, которым они занимаются. And lastly, in that phase, we need to start doing more specific repeat high-intensity effort. И также в этой фазе нам нужно начинать выполнять повторяющиеся высокоинтенсивные движения, упражнения. So put them in situation where all the energy system have to work, where everything is mixed up, so it starts feeling like a game. Start preparing more and more for the actual demand of a game. Поэтому поставьте их в ситуацию, внутри которой в их организме будут работать одновременно все 3 энергетических системы, внутри данных упражнений, внутри данной ситуации игроки будут чувствовать, что они занимаются непосредственно своим видом спорта, играют в игру, и к ним предъявляются требования как раз того вида спорта, которым они занимаются. Let's first talk about integrating games, so small-sided game. How can you
design game where they're gonna play rugby and you're gonna get what you want out of the game too. Давайте начнем с простого, как мы можем взять и включить, интегрировать внутри нашей программы игры с малым количеством участников, соответственно, как они будут играть и чего мы хотим добиться от этих игр с точки зрения кондиционирования, с точки зрения нашей физической подготовки. Well, you need to go to your coaches because what happens often is we think we want to do conditioning while playing, but you go to your coach's office and you say, well, I want to develop aerobic capacity with the game, but the coach doesn't necessarily know what it means. Понятно, что там мы можем заниматься кондиционированием в течение игры. Вы можете подойти к остальным тренерам и сказать, я хочу развивать там аэробную емкость наших игроков, но не каждый тренер понимает, что это означает. So you need to discuss with him volume, neural intensity, so how much decision making, the density, work rate, and the amount of collision. And with those four factors, when you manipulate them, then you can get aerobic power or anaerobic power and so on. Поэтому вам с остальными тренерами нужно обсудить 4 основных аспекта там, тренировочной игры. Это объем, интенсивность работы нервной системы, то есть принятие решений игроками, плотность этой игры и количество тех столкновений, которые будут. И в зависимости от данных 4 аспектов, факторов, мы уже можем дальше развивать либо аэробную мощность, либо аэробную емкость. So here you have definitions of what you need to be careful about in those 4 slides. So I'm not going to go through it, but I'm just going to now change presentation because I want to show you something more visual. And here, unfortunately, it's not really done. So. Опять же, мы не будем сильно останавливаться на данных слайдах. Вот вы видите, соответственно, правила игры на то или иное физическое качество, которое можно развиваться. То есть, если вы начинаете играть непосредственно там, двусторонки и так далее, отталкиваясь от этого. Но мы перейдем сейчас на какой-нибудь следующий слайд, внутри которого мы можем, соответственно, от этого отталкиваться. So can you see this? Yes, I can. Okay, good. So you see, in a very easy way, without having to explain to your coaches what is what, you can see, if you want to do aerobic power game, it's very easy. You need to say more volume, less decision-making, high work rate, and medium collision. That's the one on top left. Опять же, если вам очень тяжело это дело объяснить другим тренерам, вы можете просто показать им, соответственно, вот данные картинки. Это значит какой-то средний уровень объема, малое количество принятия решений, большое количество усилий и среднее количество столкновений, которые есть. Это для того, чтобы развивать аэробную мощность. No, let's look at top right. Now, if you want to do an aerobic capacity game, all you have to talk about to your coaches are, I want high volume, I want very limited amount of decision making, I want very high density, so low work rate ratio, and I want very little collision. I just want players to be able to keep running. Или, к примеру, вы хотите развивать аэробную емкость внутри вашей там двусторонней работы или еще чего-то. Вы должны просто объяснить другим тренерам, что вам нужен большой объем выполняемых движений, малое количество принятых решений, большую плотность действий, то есть, соответственно, 1 к 1 практически, 1 к 0,5 соотношение работы к отдыху. Вот. И малое количество столкновений, потому что вам нужно просто заставить игроков бежать. Bottom left, let's say now you want anaerobic power development with your game. Well, low volume, high decision making, low work rate, so they're going to rest more than they're going to work. And you can have a medium amount of collision, but you don't want to be stopped every second. Опять же, к примеру, вы хотите развивать анаэробную мощность путем
путем игры. Это низкое количество объема выполняемых упражнений, большое количество принятых решений, большее количество отдыха в соотношении работа-отдых и среднее количество столкновений, ну, просто потому что они здесь никак не влияют. And lastly, Вы не хотите, чтобы bottom, их останавливали каждую секунду. okay. Я. And lastly, bottom right, if you want anaerobic capacity development with your game, you have to have a low volume, moderate volume, low to moderate. You have to have same high decision making, moderate density, so work rest ratio that's moderate, and you can have lots of collisions this time. You can have that collision endurance component. И также, если вы хотите развивать анаэробную емкость своих игроков, то у вас средняя продолжительность, соответственно, вашей тренировки там, от 120, от 2 до 4 минут, соответственно, с большим количеством принятия решений, которые есть, со средним количеством соотношения работы к отдыху, и здесь уже можно включать большое количество различных столкновений, которые есть. Look, example of how you can do this. Do your integrated conditioning. You can use touch. Примеры того, как вы можете использовать интегрированную вот эту вот программу кондиционирования игроков, интегрированную в игровой процесс. If you want more of an aerobic component, well, you can use touch rugby. With touch, there is no stoppages due to collision. You can get players to move a lot more. It's a good way to do it. Опять же, к примеру, если вы хотите развивать аэробные энергетические системы своих игроков, хорошо подходит тач-регби, потому что там нету столкновений, игрокам нужно намного больше двигаться, намного больше перемещаться. The two that I like, I'm giving them to you here, offload touch. So when a player is touch, they have to offload the ball before their second touch. Otherwise, it's a turnover. И, опять же, те дополнительные правила, которые я люблю имплементировать внутри своей тренировочной подготовки, к примеру, это offload, скидка после касания, то есть ему нужно, соответственно, совершить эту скидку, это offload, после того, как его первый раз коснулись до второго касания, иначе это будет потеря. So this, by taking off completely ruck, it will just give you a high work rate. Like players are gonna have to keep moving. So it's very good for your aerobic development. И опять же, это очень хорошо, потому что вашим игрокам требуется постоянно бежать, двигаться, чтобы их не коснулись. And it's good in terms of sevens too, because in seven, offloading is quite hard to defend. So practicing a game where players are gonna offload a lot, it's helping your game as well. И опять же, это очень хорошо подходит для непосредственно игры вашей команды, потому что в регби-7 очень тяжело защищаться после скидок, подбросов, от оффлоудов. И если вы вставляете данные технический аспект внутрь вашей тренировочной системы, это поможет вашей команде в будущем хорошо играть. You can as well use drop-off touch. So this time when the tackler makes touch, they have to run back to their own try line before returning to the game. So if I touch someone, I have to go all the way down in my camp, my try line, before I can come back on the field. So for a certain amount of time, my team is playing with one man down. Опять же, и вторым примером хорошего упражнения для тренировочной игры является касание и убегание. То есть, когда игрок касается другого игрока в тач-регби, он должен вернуться к линии своей зачетки и потом возвращаться в игру. То есть, после каждого успешно совершенного условного захвата, касания, команда продолжает играть с -1 игроком. This one is good for aerobic power this time, because when you touch, you understand you have to sprint as fast as you can to get out and come back in, because the longer it takes you to do that distance, the longer your team is playing with one man less. Down. Да. Это отлично подходит для аэробной мощности, потому что игрок понимает, что ему требуется как можно быстрее пробежать к линии своей зачетки для того, чтобы вернуться обратно в игру, потому что чем дольше он будет передвигаться, тем
дольше его команда будет защищаться с -1 игроком. And it's good for rugby-7s too, because it gives lots of moments where your players are gonna be in superiority numerically in attack. So you have a lot of 3 versus 2, a lot of 4 versus 3 sort of situation, and that's good for your game development too. Это, опять же, очень хорошо подходит для развития вашей игры, потому что вы тем самым эмулируете хорошее атакующее положение, потому что каждый раз, когда там защитник убегает касаться зачетки, команда, владеющая мячом, получает вот эти вот постоянные ситуации 4-3, 3-2 и так далее. И у них появляется способность там видеть эти свободные зоны, использовать их. Now, if you want to target more the anaerobic system with game, you can just do modified game. So play the game with its real rule. So tackle, a lot of collision, but with changing a few rules. Опять же, но если вы хотите, к примеру, прицеливаться на аэробную мощность внутри ваших тренировок, вы можете совершенно спокойно делать так называемую модифицированную игру, то есть играть со всеми теми же правилами, просто менять кое-какие переменные. One example, attack wave. So inside an area that's about a quarter of the field, you can play a continuous game of contact where you see one team just attack one side and then attack back the other side. And for 2 minutes, the same team keeps attacking back and forth against 2 different teams. К примеру, в этой модифицированной игре мы можем играть на четверти от всего поля, где одна команда сначала нападает на один конец данной четверти на зачетку, потом другую. В течение 2 минут они атакуют против 2 различных команд. 2 остальные команды защищаются. Very good, because we have 2 minutes of continuous, really high intensity work. Во-первых, это очень хорошо, потому что у нас есть целых 2 минуты продолжительной, очень интенсивной работы. There is lots of contact, and all contact are anaerobic. They require lots of power. So we are really good in where we want to develop the players. Опять же, внутри данной игры у нас очень много контакта, что хорошо, потому что весь контакт — это аэробная энергетическая система. And of course, it's good on the rugby side of things because there is decision making, there is defense. You can even change the number of defender on one side compared to another to have one side where potentially your attacking team is in inferiority in terms of numbers, and on the other side they're in superiority. Yeah, you can manipulate that as you want to get what you want. И опять же, с точки зрения того же самого регби-7, отличное упражнение, потому что вы можете манипулировать непосредственно составами команд. Возможно, с одной стороны, там у вас будет стоять на одного защитника больше против команды, которая все еще нападает туда-сюда в течение 2 минут, а на другой стороне будет на одного защитника меньше, для того, чтобы там создавалась, соответственно, эмуляция ситуации нападения против команды с большим количеством игроков, там с меньшим количеством игроков и так далее. Это очень хорошо подходит для развития регбийных навыков. Okay, the other side of that specific phase in terms of conditioning is getting those repeated high intensity effort session done. Repeated high intensity repeated high intensity efforts session. So session where we're just going to repeat. Опять же, хорошей идеей для специальной подготовительной фазы является тренировочные сессии с повторяемыми усилиями. What we want here is to have a work-rest ratio that's specific to the game. So what we talked before, if we do 1 minute of repeat high intensity effort, we probably want something like 30-45 seconds before having to repeat it again. We want to stay specific, close to what happened in the game. И опять же, тут нам нужно прицеливаться на те вещи, которые вот мы говорили в предыдущих наших таблицах, где мы хотим эмулировать нашу игру. То есть, если у нас там есть 30 секунд активных действий, то, соответственно, нам нужно там 10-15 секунд восстановления для того, чтобы максимально полно пытаться повторить то, что у нас происходит в игре. And we can include in it whatever we want. We can put some collision, we can put some skills. The idea here is really let's mix different kind of efforts and have the players go through those efforts in a repeated manner,
like the sequence they experience in game. So you are putting during the recovery all that stuff, right? Yeah, so you still respect that work-rest ratio. Yeah, but during rest, you are putting skills and so on, right? Here it depends. It depends on how short the recovery is. Probably if you do a 1-1 work-rest ratio, and you work for 1 minute, and every time there is a 1 minute rest, you might include some kind of skills. Now, if you do 40 seconds of work and 20 seconds of rest, for instance, it's not going to give you much time to put skills. You just have to let them breathe. И опять же, вы можете совершенно спокойно менять различные упражнения, которые у вас есть в течение работы, для того, чтобы максимально полно проэмулировать игру, повторить ее требования. А дальше в течение вашего восстановления вы можете включать все эти скиллы и так далее, в зависимости от того, сколько у вас есть времени на восстановление. Если у вас 1 к 1, они могут проделать какие-то упражнения, но если у вас там, к примеру, 40 секунд работы, 20 секунд отдыха, то в этот отдых вставлять чего-либо бесполезно, им просто надо бы отдышаться. And so in designing those RHIE sessions, personally, I do it by putting a focus, whether it's a collision dominant session for me, or it's a high-speed distance, high-speed running dominant session, or I can make it a work rate dominant session. I choose to put a focus every time. И лично для меня такие тренировки делятся в зависимости от фокуса. То есть, возможно, у меня будет фокус всей такой тренировочной сессии на столкновениях, либо там на беге. Вот. So, high speed session, right? Tackling session and one more. And work rate. Ага, and work rate, да. Соответственно, некая беговая с фокусом сессия, там, с захватом сессия, либо сессия, посвященная непосредственно количеству выполняемой работы, трудоемкости, трудоспособности, трудолюбивости. Вот. So the important thing I'm using for my repeated high intensity effort session are tackling or wrestling, some collision component, sprinting, some maximal efforts, shuttle, some speed endurance work, and some explosive loaded movement that would replicate a bit what happened when you go onto a rock, or those kind of efforts. That's the 4 kind of effort I use. Ну и в зависимости от нашего фокуса, соответственно, у нас есть определенные компоненты, которые у нас преобладают внутри наших тренировочных сессий. То есть это либо работа над захватами, либо борьба. Дальше спринт – это на максимальные усилия, соответственно. Либо челноки – это как раз работа на скоростную выносливость. Либо какие-то прочие другие взрывные движения, как переворот шины, приседание с мешком и так далее. Это направлено на то, чтобы там лучше смотреться в раках и работать в раках. If I'm using collision dominant session, I'm going to have up to 40 to 50% of that session that's going to be based on tackle collision, about 10% on sprints, about 10% on shuttle, and depending, up to 40% in other explosive movements. Опять же, вот вы видите в соседних колонках, в зависимости от того, какой у вас фокус есть на вашей тренировочной сессии, мы расставляем процент от общего количества работы, которое у нас есть. Если у нас, к примеру, тренировочная сессия посвящена столкновениям, то у нас будет где-то от 40 до 50% работы на захваты, 30-40% на прочие взрывные движения и по 10% на спринты и челноки. If I'm doing a high-speed running dominant session, I'm going to have up to 70% of this that's going to be sprint-based. Maybe up to 20% of shuttle, and depending on this, 0 to 20% would be based on explosive movement, and 0 to 20% would be based on tackling wrestling. Опять же, если наша там тренировочная сессия, фокус у нее высокоинтенсивный бег, то, конечно же, 60-70% будут спринты, 10-20% челноки, ну и в зависимости от того, какую работу мы проделали, от 0 до 20% от общего количества работы у нас это прочие взрывные движения, либо работа на захваты. And if I do a work rate dominant session, this time it's my speed endurance that's going to dominate. I'm going to do lots of shuttle sort of things.
and lots of explosive loaded movement, and a bit less sprint and a bit less collision. И опять же, если мы отталкиваемся от тренировочной сессии, посвященной тяжести работы, соответственно, то данные упражнения будут складываться из большого количества различных челноков, из большого количества прочих взрывных движений. Ну и дальше мы будем чуть-чуть времени уделять спринтам и работе на захваты. So let's go into session example. Let's start with an example of collision dominant. Ну, давайте возьмем, разберем примеры, соответственно, наших тренировок. И вот она тренировка, которая отталкивается от столкновений. So I will do this. I will pair players in pair 2, one work, one rest. And then the sequence will go as this 5-meter sprints straight into tackling a shield, then 4 down up, it's like burpees, into another shield tackle, 5-meter up and back, drag the shield, 4 burpee into shield contact, 40-meter up and back shuttle. Don't worry, Alex, you'll have them wrote. Yeah, I see. And Вот. I will do 21. So sorry, that sequence is a total of 21 efforts, the full sequence, 9 contact, 10 explosive effort, 1 shuttle, 1 sprint. And players will have to do all this in 90 seconds, And then I will give them 90 seconds of rest between reps. Sorry, I'll let you go. У нас, соответственно, вот они, эти усилия, которые мы должны выполнить. Это, соответственно, там работа в парах, одна работа, там, один отдых. Дальше 5-метровые спринты с захватом щита для захватов, либо подушки, падение, вставание, опять же, вперед-назад, толкание щита, все это дело перечислено. Но в сумме здесь получается 21 высокоинтенсивное усилие с 9 контактами, из которых 9 контактов, 9 взрывных усилий и 1 спринт. И все это дело мы должны проделать в течение 90 секунд. Вот все вот данные вещи. И дальше мы им даем 90 секунд на отдых. So now if I have a high-speed running dominant session, I will keep that go every 90 second system, but this time I'll do a 30-meter sprint into 10-meter shuttle with 1 burpee at the end, into a 20-meter sprint, into another 10-meter shuttle with 1 burpee in the end, into a 30-meter sprint. This time it would give me 8 different efforts, 0 contact, 2 explosive effort, 2 shuttle, 3 sprints, and players have 40 seconds to do it. So if you look, 90 seconds, we start, 40 seconds, they have to do it. So it gives them about 15-second rest every time. Sorry, about 25-second rest every time. Опять же, дальше, если у нас тренировка с преобладанием высокоскоростного бега, то мы отталкиваемся от того, что мы стартуем каждые 90 секунд. У нас 30-метровый спринт с одним бёрпи, 20-метровый спринт, снова там челнок с одним бёрпи, 30-метровый спринт. И у нас получается 8 высокоинтенсивных усилий, в которых 0 контактов, 2 взрывных усилия, 2 треска и 2 спринта. И у нас есть ограничение времени на то, чтобы выполнить все это дело в 45 секунд. И мы отдыхаем еще там 45 секунд после этого. So you understand that by giving them a 30-meter sprint and a 20-meter sprint, another 30-meter sprint in every reps, that's where I'm getting my high-speed running. И вот опять же вы понимаете, что я им даю 30-метровые, 20-метровые, 30-метровые спринты. Это и есть то самое преобладание высокоскоростного бега. Finally, an example of work rate dominant. So by work rate, I mean I want them to keep moving, no rest. This time, start every 2 and 30 minutes, 2 minutes and 30 seconds. Team of 3, 20 seconds of commandos. You can look that up on Google, see how it likes. Sorry, I didn't get to go in camp, so I couldn't make the video. Yeah, that's okay. And then you go straight into... That's commanded just like military thing, yes? Yeah, exactly. So probably you don't need to put E after commando. So commandos without Maybe E. you're right. Yeah, probably, but okay.
So I'll do 20 seconds of this, and then they'll have to go into one shuttle of 10 meter and back, 20 meter and back, and 30 meter and back, and every time do a burpee at the end of each distance. Then they'll have to carry a shield as a team for 20 meter on shoulders. Then they'll have to do 10 team shield shoulder switch, which means all the players have to have the shield in the right shoulder and switch it all together at the same time on the left shoulder, and then back 10 times. Do another of those shuttle with burpee. And here it gives me at the end 24 efforts, 0 contact, 18 explosive, 6 shuttle. And I'm asking them to go I'm giving them 2 minutes to complete it. So at least they have 30 seconds every time. Итак, пример тренировки на преобладание времени работы. То есть мы хотим, чтобы они больше работали и меньше отдыхали. Поэтому у нас старт каждые 2,5 минуты. Мы их делим на команды по 3 человека. Выполняем 20-секундное упражнение, которое называется «Командос». Извините, мы не записали данное упражнение на видео, потому что Пьер не смог поехать в тренировочный лагерь, но вы можете совершенно спокойно в гугле вбить «Командос». Скорее всего, он пишется без буквы «Е» в самом конце. Но, опять же, можете загуглить. Дальше у нас, соответственно, отрезки. Челнок 10, 20, 30 метров с бёрпи в конце каждый раз. Дальше командный перенос щита 20 метров, дальше 10 раз. Они должны переворачивать с одного плеча этот командный щит на другое плечо 10 раз. Снова те же самые челноки с теми же самыми бёрпи. И это в итоге нам дает 24 высокоинтенсивных усилия с 0 контактов, 18 взрывными усилиями, 6 челноками. И ограничение по времени работы на все это дело 120 секунд. То есть они должны уложиться, выполнить все эти упражнения за 120 секунд. И дальше у них есть полминуты на восстановление. Okay, so we don't have very long to go. Don't worry. Just talk a bit about Really, yeah. transition phase and in season. I think 4 or 5 slides to go, but hope everyone has understood what I was trying to demonstrate about the specific preparatory. Соответственно, у нас, не волнуйтесь, осталось всего несколько слайдов. Возможно, фаза перехода от данных фаз к сезону и дальше в течение сезона. Но вот все, что предыдущее, надеюсь, вы поняли, что мы хотели сказать тем самым. Okay. Yeah. So now we're at the end of preseason. Let's say we're talking about the transition phase. So the few weeks before you actually start playing tournaments. Here, 3 focus, game mindset first, then worst case scenario and alactic conditioning. В переходной фазе нам нужно работать на алактатную кондиционную работу и как можно больше заниматься непосредственно регби, потому что мы собираемся как раз переходить непосредственно к работе в сезон. Okay, what I mean by this is game mindset means now everything we do in terms of conditioning as to have as goal, improving them at rugby. Worst case scenario means, okay, we have to expose them to what could be the worst possible situation for them in a game. And alactic conditioning means stop touching lactic system. Let's keep things really short and intense. И, соответственно, в течение данной фазы мы должны отталкиваться, во-первых, от игрового мышления в качестве фокуса нашей переходной фазы. Это значит, что нам нужно оптимизировать готовность наших игроков. И когда мы оптимизируем готовность наших игроков, мы всегда должны прикидывать некий худший вариант развития событий. То есть что может быть самым худшим? Наша вся лактатная работа должна отталкиваться именно от алактатной работы. Мы должны полностью лактатную выбросить. А это значит высокоинтенсивные и очень короткие интенсивности, которые у нас есть. How to do some worst case scenario. So how to, in that phase, do some stuff with the player that would make them feel quite uncomfortable. So in case something bad happened in those first tournaments, they won't just panic. They will be able to adapt. Опять же, в течение этой переходной фазы мы должны шокировать наших игроков, дать им наихудший вариант развития событий, для того, чтобы, не дай бог, такое произошло в игре, они были к этому готовы, адаптировались и не паниковали. Well, I'm giving you a few options that I like. First is to do something called 3x3 balls, which means at the end of collective session, you can put 7 versus 7. So play the game as it is.
but have 3 periods of 2 minutes where you're going to increase the intensity above what they usually experience in game. And И как я люблю это делать, соответственно, это варианты худших сценариев. Одно называется упражнение 3 мяча. То есть в конце всей коллективной тренировки вы выставляете 14 человек играть 7 на 7 по правилам игры, но при этом в течение этой игры у вас есть 3 периода по 2 минуты с интенсивностью, которая будет намного выше игровой. And how are you going to do this? By removing what should be recovery usually. So you're going to have 3 balls, and as soon as there is a mistake, or as soon as there is a ruck a bit too long, or something like this, Turnover, you inject a new ball and do a turnover. Exactly. So players always have to keep moving and react. Вот. И каждый раз, когда вдруг происходит какая-то ошибка, вот все то время, которое обычно тратится игроками в течение непосредственной игры, в течение непосредственной игры на восстановление, каждый раз, когда игра замедляется или происходит ошибка, вы берете и вбрасываете новый мяч. Им вплоть до 3 за вот этот вот период высокой интенсивности. И им получается, что требуется постоянно адаптироваться к этой новой ситуации. Another option, you can play red card. So basically same, put a 7 on 7, real rules, but actually play a full 7 minutes with one team with 6 players instead of 7. And then second half, you switch over. So you force them to play with 1 player less. Другой простой вариант – это игра в меньшинстве, то есть с красной карточкой. По сути, это 7 на 7, но первые 7 минут одна команда играет 6 на 7, второй тайм другая команда играет 7 на 6. Another option. So there is a question. Yep. Same game today. Same game together with scrums, lineouts, and penalties. Yeah. Right? Exactly the same. Because if you want to do worst case scenario, you have to make them play the game as they should play. Otherwise, it's never going to be a situation they will experience on the field. Да, полностью, со всеми схватками, коридорами и штрафными, потому что вы пытаетесь им сделать худший сценарий развития событий, вот, поэтому вы берете и включаете абсолютно все элементы игры туда, которые являются элементами игры на самом деле. And you can be creative about it. Like the only thing you need to be sure of is that they're actually playing sevens, because if you put something in your worst case scenario that doesn't look like 7 rugby, it's not a worst case scenario anymore, because it's not something they will be experiencing ever. Опять же, почему это важно, чтобы они играли непосредственно в регби-7, когда мы рассматриваем варианты худших сценариев? Если вы сделаете что-то, что не похоже на игру в регби-7, это не будет уже худшим сценарием развития в регби-7. Они просто тогда не смогут это никогда перенести на личном опыте. A fun one you can try too, obviously players hate it, is play heavy And jersey. what do you think about 3 balls? How do you experience it? What do you mean, sorry? 3 or 3 balls, you say. Yeah. And so you're telling about worst case scenarios options, but there is Yes. But you inject one more ball, right? Yeah, but In the other ball is not in play anymore. So it's not. I didn't know. Okay, sorry. So yeah, of course, when you what it means is you have 3 ball, and over You have a turnover. Yeah. over those that's 2 it. minutes, you can inject up to 3 new ball. But of course, every time you inject a new ball, So we play yes. with that ball. Yeah, that's it. I'm just translating you as it is. Yeah, So no. inject a new ball, that's it. Да, спасибо вам большое, Мефодий, да, это уже просто сказано не было, как бы я сам подумал, что это глупо. Да, каждый раз, когда замедляется игра или происходит какая-то ошибка, вводится новый мяч, и это просто потеря для той команды, которая мячом владела, все верно. То есть это просто потеря за потерей и так далее. В эти периоды высокой интенсивности. Да, вы не играете в 3 мяча, вы играете одним. Вот. And so last example. Вам спасибо, да. Last example is you can play heavy jersey, which is okay. Let's play 7 on 7, but for a period of time, you're gonna soak some jersey into water, so make those jersey really heavy and really uncomfortable to wear. And then one team is gonna have to wear them for a period of time and then switch over. Once again, it's a way to make the situation even more uncomfortable. Here we're talking mental conditioning. So one team wears soaked jerseys, right? Not heavy jerseys, but
So soaked. if you put a rugby jersey into water, Мгм, it мгм. will become heavier and very Окей, uncomfortable. окей, You know? yeah. Несмотря на то, что написано в переводе, смотрите, правила игры 7 на 7, также называется, да, тяжелые майки, но одна команда просто перед игрой окунает свои майки в воду, так чтобы они стали тяжелее, а регбийки становятся в разы тяжелее, когда в них впитывается вода, и, соответственно, одна команда играет в этих мокрых майках, вторая нет, и так меняется каждые 2 тайма. Ну, то есть во втором тайме другая команда так делает. Okay, so in terms of conditioning that period, that's the only thing you're kind of allowed to do. And the other only thing you're kind of allowed to do is some alactic work. So really high intensity, but no fatigue. Ну и опять же, в этот самый переходную фазу вашей тренировочной подготовки все, что вы можете делать, это какие-то определенную лактатную работу. So if you want to plan alactic work, you can go back to the start of the presentation and look at the table. And you can find here the guideline to make sure what you're doing is alactic. Here are some examples. Опять же, если вы хотите спланировать лактатную работу в течение данной фазы, вернитесь назад к началу нашей презентации, где у нас были эти самые таблицы, и каждый раз, когда вы выставляете какие-либо упражнения, руководствуйтесь данной таблицей, чтобы понять, что вы точно делаете лактатную работу. Ну и вот какие-то примеры. Some I like to do is a 10-20 meter sprint repeat. So you can do 10 meters or 20 meters. It's about 5 seconds to do the sprint, and then you give 1 minute of rest and maybe do only one set of 10, or 5 seconds of work and only 30 seconds of rest and 2 sets of 5. Опять же, то, что я люблю, это 10-20-метровые повторные спринты, то есть это 5-секундная работа и 1 минута отдыха с 10 повторениями там, в одном подходе, либо 5-секундная работа, 30-секундное восстановление. Вот, дважды по 5 повторений. Shuttle sprints are another option if you want to keep having some change of direction. It's a bit more demanding. Либо вы можете брать и использовать челноки. Это чуть более требовательно, потому что там есть смена направления движений. And if you have recovery day, or if you want to do a little bit of aerobic work still, then stick to stuff like fartlek. Fartlek, you can have a distance here 200 meter and have 200 meter really slow, then 200 meter moderate, then 200 meter a bit faster, and then repeat this 5 times. Ну и если вы хотите сделать свою тренировку чуть попроще, чуть полегче, либо у вас есть восстановительный день, куда вы кого-то позвали, то вы можете давать им фартлек, соответственно, это 20 метров. Легко, средне, легко, тяжело, на 45 секундами восстановления 5 раз. Okay, and let's finish with, okay, let's say now we started playing and we're in between tournaments, what can we do? Ну и давайте перейдем к последней фазе, фаза сезона, то есть вот мы начали наши матчи. Что же нам делать в течение этого времени? Well, here, it's all about individualizing. Once you start playing tournament, it takes a lot of energy out of players and focuses on recovery. So you should only do conditioning if you have a player that are really needed. Опять же, вы вошли в сезон, и поэтому вам нужно заниматься кондиционированием с игроками только если это им на самом деле очень нужно. Only do conditioning work in season if there is a safe opportunity, means no big travel load, monitor the state of your players, if they're fatigued or not, but still rugby should be 90% of training now. Your conditioning work should be really small. Да, добавлять свою кондиционную работу только если есть для этого некая безопасная возможность, потому что 90% всей работы, которая выполняется игроками на данный момент, это регбийные тренировки, и непосредственно регбийные турниры и матчи. The other thing you need to think about is, okay, different groups equal different needs. Studies show that starters during tournament end up doing much more than substitute. So if players are starters or substitute, it might change what you're doing with them during the week of training. Опять же, тут же вы должны
прекрасно принимать во внимание, что в течение сезона у вас появляются разные группы игроков с разными нуждами. К примеру, у вас есть игроки, которые выходят в стартовом составе, а есть игроки, которые выходят на замену. Они, соответственно, отыгрывают разное количество игрового времени, и, скорее всего, будучи в этих разных группах, люди, выходящие в стартовом составе, либо в запас, им требуется дальше различная работа. So important to look at how much player actually play during the tournament. Full tournament, let's say 84 minutes. Who's a group of players who played most of it, more than 80%? Well, those guys probably they only need recovery. Who played most of them, but still between 50 and 80%, still had some game off? Those guys, well, depending on individual situation, you might want to add a conditioning session for them. And finally, who played less than 50% of game time? Well, with those guys, you need to add conditioning work so they have the same load at the end of the week than those guys. Does that make sense? Yeah. Соответственно, вы можете разделить совершенно спокойно игроков на группы в зависимости от игрового времени. К примеру, полный турнир – это 84 минуты игрового времени. Кто сыграл 80% от всего игрового времени? Этим людям, скорее всего, требуется просто восстановление. Тем, кто сыграл, все еще играл и сыграл 50-80% времени, требуется все еще восстановление, возможно, какая-то небольшая кондиционная работа. Тем, кто сыграл меньше 50%, точно нужна кондиционная работа, чтобы в итоге у всех игроков было одинаковое количество тренировочной полученной нагрузки. One thing you can do as extra for players who have less training time in season is some repeat sprint ability. То, что вы можете делать с игроками, with those who work less, right? Yes, with those who work less during the week, a good one to do during the following week with them is some repeat sprints. Repeated sprints, опять же. Для игроков, которые совершили меньше 50%, сыграли в меньше, чем 50% игрового времени, хорошей идеей будет давать повторное ускорение, которое вы видели до этого. Why? Because it will take you not much time. It's short kind of session. It still targets all the different energetic system, and it has injury preventive effect on hamstring and keep the speed. Опять же, почему повторное ускорение? Потому что, во-первых, это не длинная по продолжительности тренировка, во-вторых, она все еще целится на все энергетические системы, которые нам требуется развивать, и при этом она еще имеет некое дополнительное превентивное свойство по отношению к травмам, то есть приостанавливает травмы. And the last thing to take into account in season is you can as well try to use as much as possible off-fit option for your conditioning. So As much as possible. Off-fit, so use bikes, use rower, use try to not them doing the extra conditioning always in running, because they're already running a lot during games. Try to find other ways. And that's during in season, right? Да. И также еще последнее, что мы бы хотели заметить, что, опять же, для какой-то кондиционирующей работы вам стоит использовать какие-то не беговые упражнения в том числе, потому что в течение игр, в течение сезона не так много бегают. Так что вы можете использовать байки и прочие различные тренажеры, которые не бег. Okay, that was rough today. Rough for you or rough in a general sense? For me and in general sense, altogether. I'm just weak. Спасибо вам огромное. Если есть вопросы, задавайте вопросы, пожалуйста. Да, сегодня было длинно и тяжело, но надеемся, что очень, очень продуктивно. Спасибо вам за те вопросы, которые вы задавали. So that's all for today. Once again, like the subject we tackled the last 4 weeks are huge. There is hundreds of books on all those questions, so it's very hard to do a 2-hour presentation and have touch on what's necessary. It takes time, unfortunately.
Спасибо вам большое за то, что вы провели с нами время. В течение 4 недель мы поднимаем очень тяжелые темы, на них написаны сотни различных книг. Очень тяжело эти сотни различных книг, исследований еще и личного опыта вместить в 2-часовую лекцию. Но мы стараемся. Yeah, there are lots of things. Thanks, Pierre. That was once again a blast. Да, And- большое спасибо, Пьер. And Thank next week we have recovery, right? Recovery warm next up. week we'll have a almost zero theory kind of talk, just see a little bit of how to deal with warm up, how to include recovery and Flexibility. and a bit Yeah, of I remember. flexibility. На следующей неделе, господа, дамы, у нас будет практически 0 теории. Мы будем разговаривать о разминке, о восстановлении и о подвижности суставов. Вам спасибо за то, что были. Pia, ciao. Thank you. Talk Yeah. soon. We'll call you. Yeah. Да. Спасибо всем, до свидания. Thanks.